чи ні? So in 2020, in January 2022, the Brainspotting community started Brainspotting Help. А в січні 22-го року Brainspotting-help спільнота почала, допомога, так, почала існувати. I have been providing my services since the very beginning. Я надаю свої послуги спочатку, з самого початку. This is also where I met this outstanding translator, Anna. Це те місце, де я зустріла прекрасного перекладача Анну. Thank you. So, and in cooperation with Natalia, we researched the idea of creating a brainspotting group for the Ukraine. І взаємодії з Наталією ми вирішили створити групу для українців, якраз брейнспотінгу. And here we are. І вже створили. And the person I got this material from, Katie, was expected to be here today. Людина, яка допомогла з цим матеріалом, це Кеті, яка мала бути б сьогодні. But you will see me referring to her and holding up the menu, and I will talk about that. Але ви бачите, що я буду посилатись на неї весь час, тому що вона матеріали дала. Okay. Oh, Emma. He's not going to the next slide, though. Sorry? What do you want to say? The slides aren't moving, so I have to talk with the technical man. Зараз to- поговорить технічною підтримкою, поговорить з технічною підтримкою. Okay, so Yeah, now it's working. okay, technical man. We are I call this Brainspotting HOPE because I think it's a great way of doing brainspotting together. Я називаю це Brainspotting надія. Brainspotting, тому що це класний такий спосіб діяти разом. Така назва. In that it's David Grant, the originator of brainspotting. Створив Brainspotting Девід Грант. He is famous for his one-liners. Він дуже відомий про це. Відомий цим. So, and we will meet some of them in the next slides. Ми побачимо на наступному слайді це. And one of them is we are trauma. The essence of trauma is that it happens when you are alone, when you are lonely. І смисл драми в тому, що вона стається, коли ми самотні. And the essence of healing, of regulating, as it's called. А вся суть одужання, лікування, як називаємо, This is something we do together. це те, що ми робимо разом, тобто ми лікуємося разом. So let me introduce us. So Natalia, Anna, and me. Дозвольте мені представити нас, Наталя, я, Анна. This is one of our, this I also have to give great compliments to Natalia. І тут хочу сказати великий комплімент Наталі. Maybe we will in the future do a demonstration. Можливо, в майбутньому зробимо демонстрацію. Natalia has an amazing capacity to regulate. Наталія є прекрасно вміння робити саморегуляцію, регулювати. And she has a capacity I would wish everybody would have. Вона має таку здібність, яку я б хотіла, щоб всі мали. But with some people, I am working a very long time already, and they don't manage to regulate as fast as Natalia can. А з багатьма людьми я працюю, але вони ще до сих пір не можуть так, довго працюю, але вони до сих пір не можуть ще так регулювати, як Наталя. But that is also something I will talk about more in the future. Але це те, про що я ще в майбутньому поговорю. Okay, so these are the giants that originates all this material. Це гіганти, які створили цей весь матеріал. On the left, the famous David Grant. Зліва це відомий Девід Грант. Although that was when his hair was still dark. Yeah, sorry, just still dark, what you can say? His hair was still dark. Nowadays he's gray. Ну, да, тут ще волосся в нього темне, а взагалі він уже сивий на даний момент. And then Glenda Villemarin from South America. Гленда Вілімарін з Америки, з Південної Америки. She founded the method of group brainspotting.
Вона винайшла метод групового брейнспотінгу. And next to her is Katie, who, here comes the famous manual. А наступна це Кеті, яка і створила цю відому нашу книжку мануал. Цей наш. And she was so kind to train me and support me and coach me in creating this material for this group. І вона дуже добре зробила, вона допомогла створити цей наш сьогоднішній матеріал для роботи і взагалі тренувала мене. Maybe this is the point. So during the series, you are all going to get parts of this manual. Протягом наших сесій ви отримаєте також цей мануал. But the problem is now, of course, it is in English. Але проблема в тому, що на англійською. And the wonderful Anna has to translate it to Ukrainian. І Анна перекладає його українською. So, and she already worked very hard. So, we will work towards it to get it to you, but it takes time. Ми будемо працювати над тим, щоб вам його швидше перекласти і дати, але це потребує трохи часу. Yeah, and on the right is the wonderful Deb Antinori. А справа Деб Антінорі, прекрасний Деб Антінорі. She is our Brainspotting help. She is the supervisor of all Brainspotting help practitioners. Вона супервізор всіх терапевтів, що працюють в брейнспотінгу. And she has a wonderful knowledge of the brain. І вона знає прекрасно мозок. And she sent me a video to show to you. Вона написала відео мені, щоб вам показати. But it takes 25 minutes. Але воно займає 25 хвилин аж. So maybe we will do that in the future. Можливо, ми пізніше подивимося його. Okay, so let me introduce you to Brainspotting. Дозвольте представити брейнспотінг як метод. It was founded 20 years ago by David Grant. Він був винайдений 20 років назад Девідом Грантом. And in reality, he found it during an EMDR session. В дійсності він знайшов його під час сесії EMDR. And something unusual happened. Щось незвичне сталося. And he was the one to pay attention to that. Він був єдиний, хто звернув на це увагу. And that is where Brainspotting originated. Це те, з чого почався брейнспотінг. So it is the famous story of him working with a young ice skater. А це така відома історія його роботи з фігуристом, так. Who wasn't able to perform a quadruple jump. Який не міг зробити стрибок. Не знаю, як називається українською цей термін. And he had been working with her already 2 years. І він працював з with her, yes, працював з цією фігуристкою 2 роки. And so in desperation, he did EMDR with her. І в такому вже розчаруванні, в такому вже відчаї він зробив з нею практику EMDR, тобто роботу з очима. And at a certain point, her eye wobbled. Her eyes wobbled. На якомусь моменті її очі почали так сильно рухатись, бігати. And he became curious, so he kept his finger at that place. І йому стало цікаво, він почав тримати палець на цьому місці, цій точці. And she opened her mouth and started talking about 10 minutes about a trauma he never heard about. І вона розкрила рот і почала говорити про свою травму, про яку раніше не говорила ніколи. And the next day after that session, Наступного дня після цієї сесії she called him and said she had no problem performing that quadruple jump. А вона подзвонила йому і сказала, що в неї більш нема проблем з тим, щоб зробити цей стрибок фігурний. So from there, he started to research, let's say, eye phenomena. І з того часу він почав досліджувати як феномен очей. And later, so the finger became substituted with a pointer. І пізніше палець був замінений указкою. And many pointers are possible, but that's something for later. Ну, і багато, можливо, може бути різних указок, але це пізніше. So
I will talk about the brain and how that works. That brain spotting is a therapeutic approach that focuses on the brain-body connection. Я буду говорити більше про мозок і про терапевтичну взаємодію мозку. Of course, in reality, there is no difference between the brain and the body. В реальності дійсно немає такої якби різниці між тілом і мозком. The nervous system is everywhere in the body. Нервова система всюди в тілі. Anyway, we will talk about that later. Поговоримо це пізніше. Let me try to explain when we get to the brain. Дозвольте мені пояснити це, коли ми дійдемо до мозку. Так. How brain spotting can access and process deep emotional and traumatic experiences. Як брейнспотінг може якби розглядати і процес робити з цим травматичним досвідом, працювати з травматичним досвідом. Так. So one of the ways why and how it works is that the brain wants to heal itself. Одна з причин, як це працює, взагалі способів, як це працює, це те, що мозок сам хоче себе лікувати. And it can, given the Може. appropriate circumstances. Під час певних умов, за певних умов. In the beginning, David Grant called this a brain spot. На початку Девід Грант назвав це брейнспот або точка мозку. Now we say it is a network where an experience is kept. Зараз ми говоримо, що це ціла мережа, де наш досвід зберігається. And maybe in 20 years, we will say something completely different to explain what happens in the brain. Можливо, через 20 років ми скажемо щось інше про це, більш детально, що відбувається з мозком. And just like in EMDR, Так само, як і EMDR, bilateral stimulation is used to engage both hemispheres of the brain. Білатеральна стимуляція використовується для того, щоб активувати дві півкулі мозку. When you think about how the brain works, it is quite funny to think you could stimulate it through the ears. But anyway. Коли ви думаєте, що так, як працює мозок, да, і дуже так весело розуміти, що можна стимулювати цей мозок. Ви думаєте про нього і думаєте, що можна його стимулювати, так. Думаєте ним. So the shortcut in how brain spotting does work. Трохи таке коротко, як працює брейнспотінг. David Grant sayings. Які вислови Девіда Гранта. Where you look affects how you feel. Те, куди ти дивишся, впливає на твоє почуття. So you could try that now for yourself. Look to the right and notice what you feel in the body. Можете спробувати зараз прямо зробити. Подивитись направо і відчути, що в тілі зараз. And look to the right or to the left, look on the other side. Подивитись на іншу сторону. And notice that something inside you shifts. І відчути, що щось всередині змінилось, переключилось. So that is I will try to explain more of this when the brain comes on the slide. Я більше поясню про це, коли мозок з'явиться на слайді. Because I believe that it originated, our eyes can see short, middle and far. Тому що я вірю, що це може бути, так переконана, що може бути пов'язано, що наші очі бачать близько, далеко і посередині. And from that we developed the capacity to also look in ourselves. І з цього ми розвинули можливість дивитися в себе. With several distances in time. Певним, якби, відстанню в часі. So where you look is where you heal. Куди ви дивитесь, те ви лікуєте. Because a neurological process is started from there. Тому що той процес неврологічний почався з того місця. But anyway, as he says, you don't have to know what it is to know that it is. Як він говорить, смисл знати, sorry, just what it is, just... You don't have to know what it is, so you don't know what it's called or what it's... You can have a process of which you have no idea what is happening. Можете не знати, що це, як воно називається. To know that something is happening.
але знати, що щось відбувається. Тобто важливо знати, що відбувається, що щось відбувається саме. So normally we do individual brain spotting, one-to-one sessions, Звичайно, робимо індивідуальний брейнспотінг, це сесія 1 на 1, in which the client comes in with a specific question or need. коли клієнт приходить з певним питанням або потребою. And in group brain spotting, we will do individual sessions. А в груповій терапії будемо робити індивідуальні сесії. So you will do what is called technically gaze spotting. Будете робити те, що технічно називається як гейз-спотінг, погляд. And we will share experiences. І будемо ділитися досвідом, отриманим досвідом, відчуттями. Okay. So then we can relate and get a sense of belonging, which is very important. І тоді ми можемо якраз співвіднести і як відчуття приналежності. And so I believe that in a group, the positive effect can be amplified, multiplied. Вірю, що в групі позитивний ефект може бути посилений, збільшений. And that each of us and our brains can learn from І what happens with somebody else. Кожен мозок буде вчитися і від того, що відбувається з іншими. This is the Katie Plump method. Це метод Кеті Плант. So we will, in the next gatherings, В наступних наших зібраннях ми будемо we will start with theraplay, psychodrama, mindfulness training, and relaxation exercises. Будемо починати з терапії психодрами, усвідомленості і and just last you said, sorry. And relaxation І exercises. вправ на розслаблення. Then we have a short break. Потім буде у нас коротка перерва. And then we go into gaze spotting session. І потім ми будемо переходити в сесію як споглядання на точку. And then we have, after that, we can share. Потім можемо ділитися And we враженнями have a closing і experience. тобто досвідом ділитися будемо і буде закриття. Так. So in that, we will be setting intentions, creating a safe place under, we have guidelines as a group. Ми будемо створювати такий безпечний простір, встановлювати так, і sorry, you said, and the guidance. I just didn't get the last part of phrase. Oh, I already don't know what I said. I was preparing the next one. Okay, good. Okay, so we will experiment how to find the brain spot. Будемо робити експеримент, як знайти точку мозку, точку. And in the future, you will also have it in the manual, how to feel, how you find the brain spot. Пізніше у вас це буде все в цьому роздрукованому матеріалі, який буде. And if you like, you can use bilateral stimulation. So use music, bilateral music in the ears. Ви захочете, можете користуватися стимуляцією білатеральної музики, можна слухати буде її під час сесії. And then we will integrate through reflection and sharing. І потім будемо якраз обговорювати це і ділитися. And also you will get also in the manual techniques for grounding and self-care. І в мануалі, в цій книжці буде також значна техніки турботи про себе, скажімо так, самопідтримка. So this is the general form of the Brainspotting HOPE group. Це така загальна форма зараз буде в групі HOPE Надія Brainspotting. Yeah, so we first fill out a quite official form with psychometrics. Перше, що ми будемо робити, це заповнимо психометрію форми. Yeah, it is in a way to find how you feel, how you have been over the last week. Для того, щоб розуміти, як ви почувалися протягом останнього тижня, як у вас стан. And then go inside and feel how you feel.
І потім йти всередину і відчути, як ви відчуваєте себе. Then we do the warming up Потім буде такий розігрів with play, mindfulness, and relaxation. з різними такими вправами на усвідомлення і на розслаблення. And then we go into the brain spotting with the frame of the day. So let's say the intention in which for which we start to brain spot. Потім ми йдемо до брейнспотінгу, до головної цілі, так, до задачі. Then we go quiet. So then we go quiet. After that, we do a short personal sharing. Ми трохи заспокоїмося, потім ділимося особисто. And then the closing activity. І потім якась діяльність, яка закривається. So if you can, homework is expected of you. Якщо є можливість робити домашні завдання, що очікується від вас? Especially relaxation and meditation exercises. Можливо, вправи на релаксацію, на розслаблення і на медитацію. And if you can, journaling. So keeping a diary about how. І, якщо можливо, вести щоденник. So, and then we will explore also the inner work. Потім будемо досліджувати внутрішню роботу. So to learn to disguise between emotions and feelings. Щоб вивчити і зрозуміти зв'язок між емоціями, почуттями. Body sensations. Відчуттями тіла. And how a session goes as a mindful roller coaster, that you feel the process moving inside of you. Сесія відбувається як американські гірки, що відчуваєте, як це змінюється. And what we use for that is what is called the SATS. Те, що ми використовуємо, називається SATS, або суб'єктивний, якби, точка стресу. Бо Many therapists of you will know this. It's the objective units of distress. Будуть знати більше, знаєте, це як суб'єктивна точка дистресу або такого стресового стану. And of course, you can also use colors, like with green, I am good, and with red, I'm absolutely not good. І можна користуватися кольорами, наприклад, зелений, червоний. It is a way to express what is going on inside of you. Спосіб передати, що відбувається всередині вас. And normally in a session, we ask it in the beginning. Зазвичай в сесії ми питаємо про це на початку. And we ask it at the end. Потім в кінці. So you can be aware that something has happened. Ви відчували, що щось відбувається. Усвідомлювали. In group brain spotting, we will ask it several times. А в груповій терапії брейнспотінгу будемо питати про це декілька разів. So you feel more the steps of the process moving inside of you. Щоб ви відчуватимете цей процес, більше етапів цього процесу всередині, як це відбувається. Because I guess most therapists know about this, the idea of the window of tolerance. Тому що я так думаю, що більше терапевтів знає про це. Це ідея про вікно толерантності. That there's only so much stress the body can handle. Що є певна кількість стресу, яке тіло може витримати. And if it cannot handle it, it goes into survival reactions. Якщо не може витримати стрес тіло, то воно йде в спосіб, виживальний такий спосіб виживання. And aspects of this you will also notice in session. І аспекти ці також помітити в сесії. Because the body goes into what I call, what Gabomati calls a recall. Тому що тіло йде, як називають, такою, якби відповідь. So it's a kind of memory without words. Як спогад, так, як спогад без слів. Тіло потрапляє. And so you can notice, for instance, that you start to become sweaty, or the heart rate goes up or down. Можете помітити, що у вас, наприклад, ви починаєте пітніти, або серце сильно починає битися. In a way, the body starts to mirror to you what happened to it.
І під час того, як тіло починає якби відзеркалювати, що відбувається з ним, показувати, що відбувається. And the window of tolerance is highly connected to the polyvagal theory. І вікно толерантності дуже сильно пов'язане з теорією полівагінальної. Yeah. How to say So it? the window of tolerance was first. This is where therapy meets psychology, physiology. Sorry, therapy meets physiology. So therapy meets the body. Терапія зустрічається з фізіологією, з тілом, так. So experience meets the nervous system. А досвід якраз і означає нервова система, про досвід. And this is where the great Stephen Porges comes in. Це якраз те, що Стів Порчес, так? Stephen Porges, yes. І Порчес говорив, так. His great contribution to therapy Великий вклад в терапію is that our body is submitted to evolutionary laws. те, що наше тіло як підладне еволюційним певним laws, yes, you said? Laws, yeah. Еволюційним That people have no control over. що люди не мають контролю. And these are reflexes. А це вже рефлекси, так. And so this is our polyvagus, this drawing in the middle. Це така This is our nervous system. полівагінальна драбина. This is the big branch of our nervous system, Це велика гілка нашої нервової системи, which is, its only job is to process information coming from the inside and the outside. Єдина її робота є ця інформацію якби ззовні всередину переводити, всередину So зовні. what we see in or what we witness in ourselves and in others Те, що ми бачимо в нас і в інших, is that it is a response to something happening. це як відповідь на те, що сталося. It is most of the time the response to a threat. Більшість часу це відповідь на якусь загрозу. And if we don't feel safe, Коли ми не відчуваємо безпеку, the nervous system goes into an evolutionary cascade. і нервова система тоді йде в еволюційний каскад, Yeah. So, and then starts to perform certain reactions. і потім починає проявляти певні реакції. So I am safe, I am social. Я безпечний, я соціальний, тобто соціалізований. I am threatened, I become highly alert Якщо я наляканий, я стаю більш збудженим, and prepare for fight or flight. я готовий або до втечі, або до боротьби. But there are situations, especially when we are very young, Але бувають ситуації, особливо коли ми дуже молоді, when fight or flight isn't an option. і боротьба і втеча неможливі. And then the nervous system collapses into its oldest evolutionary system, І тоді нервова система, як в неї колапс відбувається, вона повертається в таку давню образ нервової системи, that of a fish 450 million years ago. який 8 мільйонів років уже. So when people have problems with digestion, this is always the dorsal vagus. Коли люди мали проблеми з перетравленням їжі, це завжди дорсальна вегал. Yeah. And so what we do with brain spotting is help the nervous system get out of a fixated state. Все, що ми робимо в брейнспотінгу, це якраз намагаємося допомогти системі фіксувати і виправити цей стан. Okay, then let's talk a little bit about the brain. Говоримо трошки про мозок. When we use talk therapy, Коли ми користуємося розмовною терапією, we talk to the neocortex. ми говоримо через неокортекс. Так, говоримо до неокортекс. The newest part of our brain. Найновішу частину нашого мозку. So what I call the mind. Що я називаю якби мозок, розум.
But under the mind is the limbic system, А під ним є лімбічна система, an older mammalian system система савців, всіх савців, that is about emotions. яка пов'язана з емоціями. And under that is an even older system А під ним ще давніша система, about survival. пов'язана з виживанням. So if let's say, the reptilian system, the brain system, Система рептилійна система. if that doesn't feel safe, Коли не відчувається безпеки, it can be that the neocortex doesn't know anything about it. може так бути, що неокортекс не знає взагалі, про що йдеться. We can sit in our living room, Можемо сидіти в кімнаті, наприклад, в and вітальні, nothing seems to be the problem, і жодної проблеми начебто немає, but still you feel anxious. а ви відчуваєте себе тривожно. This can mean that there is something going on, it is a living memory is going on in the limbic system or in the reptilian system. Може значити, що щось відбувається або в системі давнього мозку, рептилійного мозку, або в системі лімбічного мозку. Many interesting things to say about the development of the human brain. Дуже багато цікавих речей можна сказати про розвиток людського мозку. And at what moment terrible experiences can get locked in the brain. І в якийсь момент, якийсь жахливий досвід міг бути такий замкнений в мозку, в нашому мозку. In my experience, В моєму досвіді a lot of people багато людей, who at least come to me in therapy, як мінімум, приходять до мене на терапію, have had a womb experience. і мають ще якби досвід до народження, перебування в животі мами. And imagine that you are an embryo Уявіть, що ви ембріон, consisting of nothing but experience, і складаєтесь ні з чого більшого, тільки з досвіду. not being able to conceptualize or contextualize anything. Не можете ні створювати якісь ідеї, ні розуміти контекст. Про що б не. The only thing that it's known is that it's a terrible experience, Єдина річ, яка відома, це жахливий досвід, наприклад. incomprehensible. Те, що не можна зрозуміти, усвідомити. What happens is that the brain encapsulates this experience. Що стається, мозок якби капсулює, робить капсулу цей досвід, закриває його. Because it's like a computer virus Як that вірус, cannot be resolved. який не може бути вирішений. And still the brain keeps growing, А мозок продовжує рости. and that the signal of this virus keeps coming through the brain. І ці сигнали через ці драйвери якби приходять до мозку. And this is what we do brainspotting on. Це те, що для чого ми робимо брейнспотінг. На чому ми робимо брейнспотінг, так? And these are, I mean, this is a class in itself. Oh, sorry, what is it? Just like, you said just a picture? Yes, Aha. what happens in this picture. Те, що відбувається в цій картині, на цьому зображенні, So it is an unbelievably fast working network of Then- reactions. неймовірно швидка мережа реакцій. And a lot of discussion has been going on in the last 20 years, Багато було how дискусій it happens and why it happens. за останні 20 років, що відбувається і чому це відбувається. But one thing is for certain, it happens. Але єдина річ точно це те, що це відбувається. Whether it be over the nervous system Або це через нервову систему проходить, or over the glandular system with hormones. або через гормональну систему, через наші залози. And the wonderful thing is that the eyes І чарівна річ, цікава річ, що очі make contact with the oldest parts of the brain контактують з усіма цими частинами мозку. in a way providing a gateway to those experiences. І таким способом, таким чином вони якби дають
прохід до цього досвіду. Because those experiences activate the most known gland, the amygdala. Тому що ці види досвіду, цей досвід активує амігдалу. My experience is Мій досвід, that the whole brain comes together, що весь мозок якби збирається разом, your whole life experience comes together to весь support збирається разом, the older part of the brain that we would call traumatized, щоб підтримати ту частину мозку, яка є травматизована, як ми називаємо. in a way to help it create a story of what happened, Для того, щоб таким способом, щоб створити історію про те, що сталося, тобто описати to історію. give it a concept and a context. Створити ідею і створити контекст. So the stress can be taken off, the stress can go down, Таким чином стрес може бути, якби можна позбутися стресу, він може знизитись. what we call the down-regulating of the system. Називаємо така як регуляція системи, пониження. So this is how we are going to do it, and that what you also will exercise in your manual. Те, що ви будете робити, і ті вправи, які ви будете робити, вони будуть в вашій книжці. How it works for you. І як це працює саме для вас? Does your activation go up? Ваша активація піднімається вгору. Can you feel when your window of tolerance is optimal? Чи відчуваєте ви, коли у вас оптимальне вікно толерантності? Or do you feel when your system starts to cool down І чи відчуваєте, коли ваша система, and go into hiding? щоб заховатися тут? That is what we're all going to investigate. Те, що ви всі будете досліджувати. And also in your manual, so if you have found what activates you, hyperactivates you, or hypoactivates you, Що вас гіперактивізує, що вас активізує, що йде гіпоактивацію, тобто нижче. what you can do yourself Що ви можете робити самостійно, to give signals to your body щоб давати сигнали в тілу, to either way cool down or warm up. або щоб заспокоїтися, охолонути, або щоб розігрітись навпаки. So there will be a lot of practices Бо дуже in your багато manual. в книжці записаних. And wonderful Anna has to translate them all. Анна їх перекладе. And so that is wonderful about this manual. There are a lot of oops, yeah, that is mine. This is yours. There will be a lot of exercises in it you can perform at your own time and place. І прекрасно, що ви зможете потренувати багато вправ самостійно, навіть в вашому зручному для вас місці. And of course, all of them we will go through together in class. Звісно, ми пройдемося по них по всіх разом. And you are invited to reflect and journal on it. І ми запрошуємо вас на це, якби давати свій відгук і записувати в щоденник про досвід. So and then we will do, of course, share insight and experience and reflect. Ділитися досвідом і рефлексувати на цю тему. And maybe see how it goes, how we could start working in pairs. І, можливо, подивимося, як це буде далі йти, і, можливо, будемо працювати в парах. And see how far we come with the development of ventral vagal energy, so trust and connection in the group. Ми подивимося, як це буде працювати, як центральна, як там, вагусна теорія в групі, як вона спрацює у нас. So what is important is that we maintain privacy and trust. Дуже важливо, що ми представляємо як приватність і довіру. Тобто ми... And please, if something doesn't feel right or tense or conflicted, let's be open about that in the group. Коли щось відбувається, коли щось, якийсь тиск, якесь неприємне, щось не згодні, то діліться, будь ласка, цим в групі. And ensure that everybody feels heard and supported.
І будьте впевненіся, що що це почути, і що всі почуті, і що всі підтримані, що всіх підтримали. Всіх почули, всіх підтримали. So we have a unique opportunity to heal trauma and emotional distress, Маємо унікальну можливість лікувати травму, емоційний такий стресовий стан, in which we can support and share experiences. під час якого можемо підтримувати одне одного, ділитися досвідом. And you could see it as a complement to individual therapy. І ми можемо на це дивитися як на доповнення до індивідуальної терапії. So here we are, end of the slides. Тут ми. Questions? I'm Кінець. going to stop sharing. Зараз припиняю ділитися екраном. Dan mag ik-